Okay. Thank you for everyone who joined this session. In this session 9, we will discuss about introduction to steganography. We will talk a lot about steganography and what it can implement with. So, I hope you guys will understand easily when the steganography can be implemented in our daily lives. So steganography is divided into the two types, into two means. That first is covered or concealed, and the second is writing. Whereas cryptography is the practice of protecting the contents of a message alone or private. Steganography is concerned with concealing, but the fact that a secret message is being sent and its content. Jadi di sini steganography itu memiliki dua arti. Yang pertama, kita akan ibaratnya tuh mengenkripsi sebuah pesan ataupun tulisan yang ingin kita simpan ke dalam sebuah konten. Karena steganografi bukan hanya di gambar, tapi juga ada di berbagai area metode lainnya. Nah, steganography also divide into two types of function that it can be known first as traditional steganography, and the second, when we hear at the digital steganography in our lives. For the traditional, we know it concerns to microdot steganography and also invisible ink steganography. Maybe you know when the World War, it used to hide some secret message into the another post when it will seems at war. And the digital, we will talk and discuss it until the final semester. If it will the text and image and also video, audio, and also the network digital steganography. Here, we want to know the microdots deeply. Microdots is a traditional steganography that using image to reduce and prevent the detection of unintended recipients. The microdot, it means of concealing message steganography that was developed by Professor Hoover Zapp at the Technical University Dresden and used by German spies in the Second World War to transmit secret information. A microdot was a greatly reduced photograph of a typewritten page that was pasted over a full stop in an innocence letter. Di sini microdot ini digunakan sebagai penyimpanan dalam suatu tulisan, di mana tulisan-tulisan tersebut akan disisipkan ke dalam bentuk-bentuk suatu objek ya. Dalam hal ini dimisalkan koin. Nah, di situ ada beberapa titik bulat-bulat yang berisi sebuah pesan, tapi dia harus dilihat menggunakan kaca pembesar. Karena tulisan-tulisan tersebut ya itu hanya dapat dilihat secara mikro. Nah, the microdots
is very small. It used to stand for vehicle identification number of VIN. The microdots, um, microdot size, usually a 1 millimeter size, dot-like structures that usually looks like black saints grains. These dots are mixed with a particular type of adhesive and sprayed onto the vehicles. In case we want to prevent vehicle theft, there is an industry standard for a minimum number of microdots to be sprayed on a vehicle. For a private four-wheeler vehicle, the designated number of microdots is 10,000. For commercial vehicle, it's 5,000 because commercial theft cases are less than personal vehicle. For a commercial or personal two-wheeler vehicle, the number becomes 2,000. Jadi, eh, microdots ini juga digunakan sebagai identifikasi nomor pada suatu kendaraan ya. Nah, kalau di luar negeri itu dia menggunakannya VIN. Kalau kita mungkin yang masih digosok-gosok gitu ya. Tapi itu masih bisa kelihatan. Jadi sangat sulit. Kalau yang VIN ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Tapi keasliannya itu lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan yang harus kita gosok ini yang saat ini kita gunakan ya teman-teman ya. Ini untuk industri standar. Nah, kemudian yang kedua ini kita membahas terkait dengan invisible ink. Invisible ink juga digunakan di dalam Perang Dunia Kedua, di mana si Pliny the Elder, Roman naturalist, dia menemukan buah susu dengan suatu tanaman Tithimaurus atau Quotes lettuce ini bisa ditulis ke dalam bodinya, kemudian dikeringkan dan dapat diproduksi sebagai bentuknya itu abu ya, yang kemudian kita bisa taburkan di eh, tumbuhan tersebut. Nah, sehingga tulisan tersebut akan sangat sulit dibaca karena dia harus menggunakan cahaya ya teman-teman ya. Kalau di gelap itu mungkin tidak akan bisa dibaca. Kemudian pada tahun 280 sampai 220 sebelum Masehi, Philo of Byzantium di Alexandria, dia menyarankan untuk menggunakan eh, suatu kacang yang dihancurkan, kemudian dioleskan dengan water ke dalam body ataupun badan ya yang ada ya di suatu apa bisa dibilang tuh spons ya, sorry, spons. Kok yang untuk ditulis sehingga tulisan-tulisan tersebut akan sulit dibaca dan membutuhkan sesuatu benda untuk membacanya. Dalam hal ini bisa menggunakan lemon water gitu ya. Nah, in 2011, the CIA released six World War One era document dealing mostly with invisible ink. One formula containing stars has a recommendation of hiding the ink by ironing it into a handkerchief or the starch of a certain color, then soaking the article in water to release the ink for writing. Another interesting story of cotton impregnated ink involved George Fox Bacon, a Minnesota-born spy working for the Germans in America. Bacon traveled to Rotterdam
as an American journalist and began to send transmission by writing between the lines of his reports using invisible ink he had smuggled, paint in the tops of his socks, then soaked in water to reveal the ink for writing. And also, the Geneva Convention broke fair treatment of war criminals and with it came the right for prisoners to write home. Captures were forbidden from tampering with the letters after they were written. The danger of prisoner revealing location, work camp activities, and information about the U.S. was a real threat. Washoe, urine, milk, lemon juice, baking soda, starch, and milk could all be used to write invisibility, and with light limitation on heat and chemical treatments to these letters, two new types of papers emerged for sole use in prisoner writing paper, Sensicode and Analyte. The Government Printing Office, or GPO, created a clay-based coating that would react to acid by turning green. The weight of the paper, 56 lb, and the high cost to manufacture became the impetus to create the uncooked paper unlit. Jadi biasanya traditional steganography ini digunakan juga sebagai bentuk mata-mata dalam mengirimkan pesan rahasia. Nah, bisa menggunakan sabun cuci tangan, bisa menggunakan urin, susu, lemon juice, bahkan baking soda. Itu semuanya bisa digunakan untuk apa ya, menyimpan suatu pesan secara rahasia yang tidak bisa dibaca. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk digital steganography, from a digital perspective, there are five main types of steganography. These are text steganography, image steganography, video steganography, audio steganography, and network steganography. We will discuss it deeply a lot for the next our session from the 10 until the 14th session. And digital steganography in the form of text steganography involves in hiding information inside the text file. This includes changing the format of existing text, changing words within a text, using context-free grammars to generate readable text, or generating random character sequence. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada suatu tulisan in the midway of this blah 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 our immortal life until how first I enter it I scare Sinai. Nah, kalau kita melihat strukturnya, maka itu akan menjadi suatu pengiriman pesan rahasia yang dapat diartikan beat it down. Bagaimana kita mendekripsinya? Tentu kita membutuhkan suatu angka ini ya untuk mendekripsi. Nah, biasanya angka ini akan dikirimkan secara terpisah dengan pesan yang ataupun gambar yang dikirimkan juga. Jadi ada dua pengirim pesan yang berbeda, teman-teman. Yang pertama, pengirim pesan angka tersebut, dekriptornya, dan yang kedua, pengirim pesan gambar tersebut.
Jadi inilah teks steganography ya teman-teman ya, di digital steganography. Nah, for the example of text steganography, I have a plain text. Belajar steganography itu menyenangkan dan bermanfaat. Di sini terdapat suatu space, invisible space that contain the secret information in binary character. Jadi kita bisa mengetahui space ini memiliki pesan rahasia yang tentunya mungkin tidak bisa dibaca oleh mata, tapi komputer itu bisa melihat sesuatu yang unik di dalam tulisan tersebut. Karena kan ini pasti bentuknya dalam binary ataupun biner ya, dalam menyimpannya. Kalau kita lihat secara komputer, maka dia itu akan berisi suatu biner, entah itu hal apapun. Tapi di sini saya menyimpulkan, karena ini saya yang buat tulisannya, ini adalah suatu pesan rahasia dengan kode-kode biner tersebut. If it's in from the textual, it will look same, but when we do some analysis, there are a pattern of additional space to text that represent binary message. Oke. Jadi kemudian itu bisa ditemukan kenapa sih? Ya tentu tadi dengan melakukan dekripsi. Kita bisa menggunakan tools-tools yang ada atau kita bisa mengetahui dulu algoritma apa yang digunakan. Kalau misalkan algoritmanya ini sederhana, maka kita bisa menggunakan dengan teknik yang sederhana gitu teman-teman. Lalu tadi kan udah text steganography, kemudian ada image steganography. Di image steganography, this involve hiding information within image files. In digital steganography, image are often used to conceal information because there are a large number of elements within the digital representation of an image. And there are various ways to hide information inside an image. Nah, di image, di gambar, kita perlu eh, membuat suatu tulisan terlebih dahulu ataupun kita ingin menyimpan gambar di dalam gambar. Nah, itu kita bisa menggunakannya. Tapi yang pasti, jika kita ingin menggunakan secret hidden atau secret pesan tersebut, kita akan memasukkannya ke dalam pixel-pixel. Maka dia itu akan mempengaruhi ke dalam pixel suatu gambar ya, encode image pixel. Nah, kalau kita teliti, maka sebenarnya kita bisa mengetahui perbedaan antara gambar asli ataupun gambar yang tidak asli ya. Dalam hal ini fake image, in this case it is encrypted message along with that image. Jadi dia disimpan ke dalam gambar tersebut pesan rahasianya. Kita lihat sebagai berikut aja ya. Mungkin teman-teman tidak akan bisa melihat perbedaannya secara jelas ya. So you will see this picture is same, but when we talk about image iconography, it has the secret message when we describe it. Nah, jadi di gambar tersebut kalau kita deskripsi, maka dia akan menghasilkan sesuatu, teman-teman. Nah, ini eh, first case we want to encrypt the secret message ini adalah Azam into our image di dalam gambar kita. So the plain text ini adalah Azam will transform into the binary representation. Jadi karena gambar ini menggunakan pixel, maka komputer ini hanya mengetahui bentuk binary sebelum dia memasukkannya ke dalam gambar. Jadi
tentu pesan tersebut akan diubah bentuknya ke dalam binary gitu ya teman-teman ya. Makanya nanti pixel-pixel tersebut akan kalau kita lihat secara detail memiliki perbedaan. Tapi kalau secara kasat mata kita tidak akan bisa membedakan gambar tersebut apakah dienkripsi ataupun tidak. So this is how to describe the hidden message from the image. Kalau kita lihat eh, gambar tersebut akan menghasilkan suatu apa ya bisa bilang representation of the pixel. Jadi dia akan karena kan gambar tersebut berkotak-kotak ya, ada kotak yang cukup banyak. The image have a lot of pixel and it is square pixel from the first until the end. Jadi dia akan membagikan kotak-kotak tersebut hingga akhirnya menemukan suatu tulisan di sini ketika deskripsi ini adalah azab. Nah, ini yang disebut dengan image steganography. And the third, we will discuss about video steganography. In the digital steganography, they, it has video steganography. This is where data is concealed within digital video format. Video steganography allows large amounts of data to be hidden within a moving stream of image and sound. Two types of video steganography are embedding data is uncompressed raw video and then compressing it later. Embedding data directly into the compressed data stream. Now, we have the secret video and we will cover it into the another video. So the videos we want to transform RGB format into EUV. And then second, we want to transform it again into the E component, two-dimension DVT, then embed the algorithm, and we will have stego frame. Nah, jadi di sini cara kerja dalam video steganography ya teman-teman ya, kira seperti itu. Nah, in the video steganography, the steps first is inserting a secret message into a video. The message is inserted into the last bit, less significant bit or LSB. We will talk and discuss it in another session. Extracting a message from a video, the message is inserted into the last bit of a pixel can be extracted back. Nah, kalau teman-teman ingin melihat gimana caranya, teman-teman bisa mengklik saja link tersebut ya. Ini saya ambil dari video steganography review. Nah, kemudian di tahap keempat, in the four type of digital steganography is audio steganography. Audio steganography involves secret message being embedded into an audio signal which alters the binary sequence of the corresponding audio file. Hiding secret message in digital sound is more difficult than other. So we will using the radio frequency from another format, and we will to describe it and we will transform it into the plain text that we can see. Nah, jadi dalam suatu suara itu memiliki frekuensi radio yang berbeda ya. Kita perlu menemukan sama seperti Telegram uh, untuk melakukan deskripsi apakah suara tersebut memiliki pesan rahasia atau tidak. For the audio steganography have a few steps.
First, inserting a secret message into an audio. The secret message inserted into the bit, less significant bit, or LSB, from an audio file, and then extracting a message from an audio. The message inserted into the bit of LSB can be extracted back. Jadi kalau teman-teman ingin apa ibaratnya ya, memanfaatkan suara dalam mengenkripsi pesan, teman-teman bisa banget dan ini masih jarang dilakukan karena biasanya ini dilakukan oleh teman-teman di amatir radio. Para amatir radio itu sering banget menggunakan pesan tersebut atau satelit-satelit yang ada seperti NOAA dan lain-lain. Dia mengenkripsi gambar ke dalam bentuk suara dan suara tersebut di ground station kita perlu tangkap dan kita lakukan dekripsi untuk mendapatkan gambarnya itu teman-teman. And finally, the last type of digital steganography is network steganography. So, the network steganography, sometimes known as protocol steganography, is an information within network control protocols used in data transmission, such as TCP, UDP, IZMP, etc. In this picture, you will see and now the secret data from the sender will be embedding into the data flow and the receiver will extract the method of steganography. So the secret data will safely save. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan SSL, kemudian ketika kita menggunakan chat. Nah, disinilah steganography network digunakan, teman-teman. So, the network steganography, there's a relation between the OCRM layers when the HTTP header manipulation, it can be implemented in application layer. LSBO voice sample modification for voice over IP, it can be implemented in presentation layer. SIP header manipulation can be implemented in session layer. Intentional TCP segment retransmission can be implemented in transport layer. Packet sorting and IP header manipulation can be implemented in network. Ethernet frame spreading for different upper layer protocol can be implemented in transport, network, and also data link layer. Intentionally corrupted frames can be implemented in data link, and the last padding of OFDM symbols for wireless LAN can be implemented in physical layer. There is a principle and overview of network steganography that can you understand. I hope you can understand easily without any problems. So basically, the application and technique in steganography uh, is for securing communication, watermarking, and anti-counterfeiting. And it's also the algorithm usually used is including LSB encoding and neural network-based steganography for video. And what is steganography? And it's related in cybersecurity. Apa sih steganography dan relasinya ke dalam cybersecurity? Keamanan siber. Nah, recently, steganography has been mainly used on computer with digital data being the carriers and networks being the high-speed delivery channel. Steganography use include avoiding censorship, digital watermarking, and securing information. We will talk a lot about the securing information. Securing information is can be used
by law enforcement and government agencies to send highly sensitive information to other parties without attracting suspicion. So, securing information for the military surveillance, it can be described like this diagram or this image. Illustrate the application of steganography in military surveillance system to monitor and respond to potential threats. Oh, sorry. So, the satellite surveillance equipped with steganographic techniques capture image of military movement, including tanks, aircraft, and other vehicles. And then the captured image contain hiding information such as latitude, the exact geographical location of the activity, and longitude, additional coordinate data for precise positioning. And the third, number of threats. The number of detected enemy vehicle or other hostile entity will be captured. Image contained in hiding information in satellite. And the second, data transmission using a radio frequency. The satellite sends the image data containing hidden steganographic information to a security operations center. And the security operations center will communicate occurs through radio frequency to ensuring secure and reliable transmission of sensitive data. Security Operations Center also receives the transmitted image and decodes the hidden message using steganographic technique. The decode information provides actionable intelligence such as the location, scale, and this the the nature of the threats. And also, this military surveillance will respond to threats based on the decoded information. The SOC coordinates with military defense operation to take appropriate action. This action may include deploying defense systems like aircraft, tanks, or other vehicles to neutralize the threat. Jadi kira-kira ini adalah bentuk penggunaan securing information menggunakan steganography dalam military surveillance ya teman-teman ya. Intinya sih ini kita akan memberikan uh, jadi satelit itu menangkap gambar yang bergerak military ancamannya, kemudian akan mengirimkan gambar tersebut dalam bentuk apapun, baik itu suara, baik itu video ataupun hal lainnya dan dikirim ke dalam Security Operation Center untuk di decode. Sehingga pesan tersebut aman dan Security Operation Center bisa mengirimkan informasi ke dalam militer yang aktif untuk mengirimkan pertahanan baik baik itu eh, serangan yang lebih besar atau ibaratnya untuk menghindari serangan-serangan yang dapat merugikan suatu negara tersebut ya. Nah, for securing information using steganography, ensure the sensitive information is concealed within image, making it difficult for adversary to intercept or tamper with data security. By embedding critical data directly into image, the need for a spared communication channel for sensitive information is minimized. And real-time data decoding and response capability enhance decision-making in military operation or strategic advance. Nah, di dalam cyber attack, from a cyber security perspective, aktor ancaman dapat menggunakan steganografi untuk mengembed suatu data yang malicious ke dalam suatu file. Gitu ya. Nah, kita bisa ibaratnya eh, mengetahuinya
Jadi, here are some ways in which a text can be delivered via steganography by the threat actors used to embed malicious data within seemingly malicious files. Digital image can be prime targets because they contain much redundant data that can be manipulated without noticeably altering how the digital image appear. Since their use is so widespread within the digital landscape, image tends not to raise red flags about malicious intent. Jadi biasanya ini sangat sulit terdeteksi ya ketika gambar, kemudian file itu memiliki penyisipan. Nah, karena detektor ini memiliki berbagai cara gitu ya untuk mengeksekusi suatu trigger di dalam data digital yang dia kirimkan. Nah, kemudian dalam cyber attacks ada ransomware and data exfiltration. Ransomware gang have also learned that using steganography can help them carry out their attacks. Steganography can also be used in the digital exfiltration stage of cyber attack. By hiding sensitive data within legitimate communication, steganography provides a means to extract data without being detected. Sama seperti itu tadi, jadi sangat sulit banget untuk mendeteksi steganografi yang dikirimkan ya, seperti ransomware dan data digital yang berbahaya lainnya. Nah, kalau kita melihat tahun 2020 ini kita eh, ada namanya SolarWinds ya. Jadi ketika SolarWinds melakukan software update, nah si hacker ini berhasil nge-breach Microsoft, Intel, dan Cisco karena rata-rata mereka itu menggunakan ya bisa dibilang platform yang sama, SolarWinds gitu. SolarWinds ini ada di operating system gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga dia tuh bisa mencuri, bisa menyuruh komputer tersebut untuk membuka ataupun mengirimkan pesan dan lain-lain. In 2020, a group of hackers hid malware inside a legitimate software updates from SolarWinds, maker of a popular IT infrastructure management platform. The hacker successfully breached Microsoft, Intel, and Cisco in addition to various US government agencies. Then they used steganography to disguise the information they were stealing. A seemingly benign XML file served in a HTTP response bodies from control server. The common data within those files was disguised as different string of text. And third, hiding comments in web page is a cyber attack. In 2020, Dutch e-commerce security platform Sandsec published research which showed that threat actor had embedded skimming malware inside scalable vector graphics (SVG) format file on a commerce checkout page. The attack involved a concealed malicious payload inside SVG image and a decoder hidden spreadly on other parts of the web page. Users who entered their details on the compromised checkout page did not notice anything suspicious because image is sample logo from well-known company. Jadi ada salah satu threat actor yang apa ya ibaratnya ya membuat gambar yang berisi malware SVG karena gambar tersebut bisa dibilang eh, perusahaan terkenal dan ini tidak dideteksi, tidak dapat dideteksi sebagai compromise checkout. Padahal ini cukup berbahaya karena dia bisa mencari invalid syntax dan tidak terdeteksi aktivitasnya, gitu teman-teman. Nah, ini malvertising seperti teman-teman tahu ya, malvertising itu berarti kan AdSense ya, AdSense ataupun iklan.
Threat actors conducting advertising campaign that can advantage of steganography. Jadi kalau kita mengklik iklan, iklan yang muncul secara tidak sengaja ataupun sengaja, nah itu bisa men-trigger sesuatu hal teman-teman. Apakah bisa menginstal extension, bisa menginstal aplikasi dan lain sebagainya macamnya, sehingga dia akan bergerak atau beraktivitas di background service. Lalu bagaimana cara mendeteksi steganografi dalam hal ini cyber security atau keamanan siber? Nah, the practice of detecting steganography is called steganalysis. Various tools can detect the presence of hidden data, including stake expose and stabilize. Analysts may use their analysis tools use hex viewers to detect anomalous info. However, finding files that have been modified through steganography is a challenge, not least because knowing where to start looking for hidden data in the millions of images being uploaded. Oke, di sini kita bisa menggunakan Stack Expose. Stack Expose ini bisa dibilang gratis, suatu tool untuk mendeteksi steganografi dalam gambar. Nah, biasanya gambar-gambar yang bisa diketahui adalah gambar yang menggunakan metode LSB, Less Significant Bit Type, dalam bentuk format PNG ataupun BMP. Yang kedua, ada Stabilize. Nah, Stabilize ini sama dengan yang tadi ya, Stack Expose. Nah, untuk mitigating steganography based attack, we can use steganography during the attack is relatively easily. Protecting against it is much more complicated as threat actors are getting more innovative and more creative. Some mitigation measures include cybersecurity training can raise awareness of the risk involved in downloading media from untrusted source. And then second, implement web filtering. Organizations should implement web filtering for safer browsing and should also stay up to date with the latest security patch. And the third, using modern endpoint protection. Companies should use modern endpoint protection technology that go beyond static checks, basic sector, and maybe uh, can use an artificial intelligence protection. So, and the four, using multiple source threat intelligence. Companies should also use threat intelligence for multiple source to keep update with trends, including cyber attacks affecting their industry where steganography has been observed. And the last, using antivirus. Using a comprehensive antivirus or malware uh, anti-malware solution will help to detect, quarantine, and delete malicious code from your device. Modern antivirus or anti-malware product updates themselves automatically to provide protection against the latest virus and other types of malware. Oke, mungkin sekian teman-teman pertemuan kita di sesi ke-9 membahas tentang Introduction to Steganography. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.